Ciao! Per questa nuova storia a luglio sono andata in Germania, a Taching am See, per scoprire il progetto LIFE che si occupa di preservare l'ibis eremita in Europa. L'ibis eremita è un uccello migratore originario dell'Europa centrale che purtroppo è scomparso nel XVII secolo a causa della caccia eccessiva. Nel 2019, con un primo progetto LIFE, 142 uccelli sono stati reintrodotti in 3 diverse colonie a nord delle Alpi e tutte con un unico sito di svernamento comune in Toscana. Sebbene gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti, è stato poi dimostrato che una popolazione di 142 individui non poteva essere autosufficiente. Per questo motivo è stato approvato un secondo progetto LIFE, che è iniziato nel 2022 e finirà nel 2028, con l'obiettivo di aumentare il numero di individui in modo da rendere la popolazione autosufficiente. Entro la fine del 2028 l'obiettivo è quello di avere almeno 260 individui che migrino dal nord delle Alpi fino alle zone di svernamento. Infatti è stato dimostrato essere il numero minimo di individui necessari per la sopravvivenza della popolazione selvatica. A questo progetto prendono parte diversi paesi, tra cui Austria, Germania, Italia e Svizzera e negli ultimi anni anche la Spagna, perché è diventato un nuovo punto di svernamento. Infatti i pulcini nascono allo zoo di Roseg in Austria per poi spostarsi in Germania per la fase di apprendimento della migrazione. Fino al 2022 il punto di svernamento si trovava in Toscana, in Italia, ma dal 2023 e anche quest'anno, nel 2024, è diventata l'Andalusia, in Spagna. Questo a causa dei cambiamenti climatici e quindi dell'innalzamento delle temperature rende sempre più difficile la migrazione, che avviene sempre più tardi nel corso dell'anno. Per questo motivo è stato scelto questo nuovo punto di svernamento che appunto si trova in Spagna. Quindi ora ci spostiamo in Germania, andiamo a conoscere il progetto e chi ci lavora. Tutto molto tedesco. So, I wanted to ask you first, who are you and what do you do in your life? My name is Barbara Steininger. I'm a biologist. Right now I'm working as a foster mother at a project that does the reintroduction for the Northern Bald Ibis in Europe. I'm Helena Wiener, and I studied geography in my bachelor's. Already at the end of my bachelor studies, I did an intern at a project for the reintroduction for the Northern Bald Ibis called Migratory Conservation and Research. It was in 2017, and I did the same during the human-led migration in 2018, and I also collected data for my bachelor thesis during that time. And that was the time where I then got to know that they are searching for a new foster mom for 2019, and then I started working for Ultra Team for the reintroduction of the Northern Bald Ibis as a foster mom since 2019. And since then I was working as a foster mom in the summer and doing my master studies about Earth observation and remote sensing in Germany at the University of Würzburg in winter. Now about the project, what is the project about and what's its purpose? So the Northern Bald Ibis was extinct in the late Middle Ages in Europe. At least the migratory population was, because of human consumptions, like human hunting them and eating them, and only smaller populations in like several zoos remained. So there were still a lot of ibises because they are easily to breed in zoos, but as the young ibises learn their migratory behavior, like to migrate into the wintering area from the parents or at least from other adult birds, this migratory culture was lost with like keeping them in zoos. And so the Northern Bald Ibises that are now around in Europe can't survive without migration, because in the winter they simply can't find food and it's too cold for them. So Johannes Fritz, our project leader many years ago, thought about if it would be possible to kind of show the young birds the way so they know where to migrate and they would continue it, because they only need to fly the way once and then they will continue it year after year for themselves. And so if it would be possible to show the young ibises where to migrate, they would migrate there each year and they would also teach their offspring to migrate. And from that came the idea
to actually fly with the ibises. E quando dice volare intende davvero volare. Started to train and to hand raise northern bald ibises because to make them fly with you, to show them the way as a human, it's important that the birds trust you. And so what we do is we imprint young chicks. They're several days old when we get them, and from that moment on they only see us foster parents. They only see us foster parents because on the one hand they should imprint on us and not on other humans, and also it's very important because we of course want to release them afterwards, that they don't get too used to humans. So it's very important that we follow our own rules kind of, and it turns out it's working. And yeah, basically in the end of summer we will fly to the new wintering area in Spain that we do since last year and show them the way, and from that on they know where to fly, and they will migrate back when they're old enough to reproduce themselves, and then they hopefully will teach their offspring. Qua dove si prepara il cibo, la macchina, la tenda, la fattoria, le mucche. Ci prepariamo per il volo, io sono in macchina perché appunto non ci possono vedere e sono su questa strada. Poi qua ci sono loro che preparano. Abbiamo anche le radio per parlarci, perché allora vabbè ci sono loro dentro e poi lì dietro anche c'è qualcuno che deve mettersi sulla strada per bloccare le persone, cioè per non farle passare, perché appunto da questa strada dove sono io in questo momento a piedi non si può passare. Ecco qui, questo è l'ultraleggero che verrà poi usato per la migrazione. Si inizia portandolo nel campo, gli uccelli si trovano ancora nella voliera e si cerca di abituarli al rumore e di fargli capire che all'interno dell'aeroplano si trovano le foster mothers. Dopo un paio di prove gli uccelli vengono liberati ed ora inizia il vero e proprio allenamento che durerà circa 2 ore. Here we are in Germany. So what do you do here in this location? Now we are like in the southeast of Germany in a training camp, and it's a training camp also for the reintroduction of the Northern Bald Ibis. And like the reintroduction is a little bit more like tricky or difficult because it's a migratory bird species, and we also introduce him as a migratory bird species, and for that reason we raise about 30 chicks, are like now already started to fly. And to be able to reintroduce them as a migratory bird, we have to teach them the migration route from the breeding site to the wintering site. And for that reason, Babsi, my colleague, and me, we raise those chicks by hand, and because of that they are imprinted to us. And because they are imprinted to us, we can train them to follow us behind a microlight plane, and we can teach them
the way from the breeding site to the wintering site, which is then necessary because they wouldn't survive north of the Alps in their breeding sites during winter. And in the place where we are now, the training camp, this is the area where we have a trailer where the birds sleep in during the night, and where we have a big aviary in front of the trailer, and the birds stay in the aviary during the day. And yeah, like at a lot of days, like 4 times a week, we go out of the aviary with the birds and start the training to get them used to the microlight plane, to then be able to fly with them to the wintering site. Durante l'allenamento le madri si spostano da una parte all'altra del campo con l'ultraleggero e si alternano gli spostamenti a momenti in cui invece si fermano e socializzano con gli uccelli. How does the migration work? Like the most important part to reintroduce the Northern Bald Ibis as migratory bird species is the human-led migration, and that is the migration when we fly with 2 planes and all the birds from the breeding site to the wintering site. And now we fly from southeastern Germany to a wintering site in Andalusia in Spain, and this is about 2,600 kilometers from here. And of course we can't fly that in one day because the distance is too far, so we like fly that in stages, and it will be like about 22 flight stages, so we can fly up to 200 kilometers a day. And then we like always fly with the planes and the birds, and we also take the aviary with us. With all that stuff, we are like moving from stopover site to stopover site until we reach Andalusia in Spain. And I would say that will also take us at least 6 weeks. Una volta finito l'allenamento, gli uccelli vengono rimessi nella voliera e a questo punto è ora di preparare il cibo. So this is meat, right? Yeah, it's like a mixture of beef fat, mice, wheat and chicken. But they also get crickets and worms, because that would be like the normal food. I mean, they don't chase for piquettes on the field. They like dig in the ground and search for worms and insects. That would not be like possible to get the amount of food. Like we feed them above about 9 kilos or 8 kilos per day of meat. And so it's easier. But especially during training, when we are on the field outside, we have some yellow boxes with us. Yeah. And there are worms inside, because like Worms, okay. when we fly with them, or when we have another training step, then they get the worms from the boxes as reward. And then we add some water. It's important that the food is not too dry. Yeah, yeah. And then we just put it in bowls with hot water Ah, okay. to warm it up. Ah, And we add some vitamins and okay. these are like the vitamins and calcium. Ah, calcium. Cibo. Oh. Snake, serpente. Mira, guardi, c'è la testa. Ah sì, con gli occhi. Ci sono, questo è l'occhio, Sì, questo. Sì? Ich sì, verstehe sì. nur. Qui si ritorna dove ci sono, dove c'è il campo. Per le foster mothers la giornata continua all'interno della voliera finché non arriva sera e quindi l'ora di mettere a dormire gli uccelli. Buongiorno, allora eccoci qua,
Oggi è giovedì e abbiamo fatto il volo ieri, oggi non lo facciamo perché non tanto per la pioggia, però il problema è il vento in questo caso, perché se il vento è troppo forte e gli uccelli poi si perdono un po', cioè non prestano più attenzione alle madri. E quindi niente, oggi siamo qua, ieri appunto abbiamo fatto il volo e che è andato molto bene, tra l'altro era la prima volta che uscivano e li facevano volare diciamo liberi, facendo seguire la loro macchina, e hanno detto che sono stati molto bravi. E appunto niente, di solito il volo lo fanno una volta ogni 2 giorni, quindi probabilmente lo faranno domani mattina se il tempo permette. Adesso le ragazze sono già andate a dargli da mangiare e sono lì con loro perché appunto devono passare praticamente tutto il giorno insieme a loro fino alle circa 8-9 adesso, perché appunto le giornate sono un po' più lunghe. Alle 9 poi li mettono diciamo a dormire. Ovviamente ci sono altre cose da fare, quindi oggi ci siamo occupate dei vermi che vengono tenuti in queste casse e appunto utilizzati come ricompense per gli uccelli. Last question is a bit more practical. So, what does a normal working day look like? For us, every day kind of looks the same, but also not. The birds are only imprinted on 2 foster mothers this year. We are the only persons who can who have contact to the birds. So basically every day in every week this summer kind of looks the same. We always start at 7 in the morning, getting the weight of every single bird to see that every bird is fine, and like they have a sign like just to check that everything is fine. And from that on, the day is usually split into training outside if the weather is good enough, because it shouldn't be too windy or too rainy. If we go outside of the aviary with them so they can do a free flight and we can train with them. And then as soon as we are back, or as soon as the day goes on, we feed them 3 times now, and we feed them per hand because it's a easy way to keep a good connection, and they associate something positive with when we come back after training and they get food. In the days where we do the training, and first get them used to the migratory plane, and then also get them used to the parachute until we can make some very first or very little flights, only about like 200 or 300 meters. And until like we reach a point where the birds realize that we as foster mom are sitting in the back seat of the migratory plane, and then we can go on with longer flight distance for longer training flights before we start on migration. Yeah, and then the day consists of actually just interacting with them, socialize with them. It's very important to keep that foster mother bird bond, and honestly they just also need attention and they need something to do when they're in the aviary all day. And we try to keep them company, to play with them, to give them the social positive affection they need, they would get from their parents or from other members of the colony, like pet them or just give them whatever they want when they come to us. And that's how our day goes. Then there's another feeding, and at night they all go inside the trailer and we say them good night, and then the next day will start. Thank you, amazing. That's it. Yay! Venerdì è stato il mio ultimo giorno, quindi prima di partire, durante la mattinata, ho seguito un secondo allenamento. Siccome sto registrando questo voiceover dal futuro, vi posso dire che la migrazione è iniziata il 13 agosto, quindi circa un mese dopo la mia visita al campo, e si è conclusa il 1° ottobre, quando hanno raggiunto l'Andalusia. Quindi anche quest'anno tutto è andato a buon fine. Se volete saperne di più o rimanere aggiornati anche per i prossimi anni, vi invito a seguire le pagine social del progetto. Grazie per essere rimasti fino a qui e noi ci vediamo nella prossima storia. Ciao!